Hello everyone, good evening. Welcome to today's class. So let me share my screen. Hope my screen is visible. Yeah. So in the previous class, I think we have discussed on evaluation metrics, right? So classification, we have different metrics for classification models, and we have some different metrics for regression models, right? So we have seen examples for this classification models, like some metrics for this classification models, correct? So sorry. So in classification models, what are the metrics we have? We have something called as confusion matrix, and then accuracy, precision, recall, and F1 score. Correct? And we have also seen a coding example, showing all these examples. Correct? Like how do you calculate recall score, or how do you calculate F1 score in Python? Right? Like we have taken an example of loan approval, and we have seen how it works. Correct? So I hope you have everyone has understood that concept, that example also. So if meanwhile, if you have any doubts in yesterday's example, you can ping in live chat, or also you can ping in Zoom chat. Okay. So yeah, I hope you guys have downloaded that data set. If you have any doubts regarding the data set also, you can post in the live chat and also in the Zoom chat. Okay. So in today's class, what we'll see is evaluation metrics in regression models. Okay. So like how we have some metrics in classification models, we have some metrics to calculate or to evaluate the model in regression also. Okay. So what is regression? Classification is like classifying an object into some class. Ante ఏదో ఒక class లోకి if you have an image, you classify that image as a dog or a cat, right? Or you classify if a person is approved for loan or not, or you can classify an email as spam or not spam, right? So in this regression models, so that is your classification. So coming to regression models, so regression ante entante, this concept, regression will help you to predict continuous numerical value. For example, అంటే బేసికలీ రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక కంటిన్యూస్ న్యూమరికల్ వాల్యూని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రెడిక్ట్ టుమారో స్టాక్ ప్రైస్, దెన్ యూ కెన్ యూస్ సమ్ రిగ్రెషన్ మోడల్. Okay. Or if you want to calculate some real estate price or house price or tomorrow's temperature, tomorrow's weather, right? So ఇలాంటి యూస్ కేసెస్ కోసం we use regression models అన్నమాట. మేడం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, లైక్ హౌ డు యూ ప్రెడిక్ట్ ద హౌస్ ప్రైజెస్, రియల్ ఎస్టేట్ ప్రైస్ గానీ, హౌస్ ప్రైస్ గానీ, హౌ డు యూ ప్రిడిక్ట్ అని అడిగితే గనక, ఇట్ విల్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, ఇట్ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద డేటా ఓన్లీ, రైట్? ఇట్ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద డేటా ఓన్లీ. సో మీకు యూ హ్యావ్ ట్రైన్ డేటా సెట్ అండ్ test data set, right? So based on the features what you want to consider for training the model, అంటే నిన్న మనం ఎగ్జాంపుల్ లో we have considered three features, right? ఈ త్రీ ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకుని యూ చెక్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ లోన్ ఆర్ నాట్ అని, రైట్? సో అలానే ఇక్కడ కూడా విల్ కన్సిడర్ సమ్ ఫీచర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మెంట్ బై ఫీచర్స్. సో ఫీచర్స్ అంటే ఏంటంటే, సో you some columns which based on what you want to predict. Okay. సో ఇలాంటి ఫీచర్స్ ని యూస్ చేసుకుని బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఫీచర్స్ యూ ప్రిడిక్ట్ ద ప్రైజెస్ అన్నమాట, ఆర్ ద నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ. ఓకే గైస్, డోంట్ స్పామ్ లైవ్ చాట్. ఓకే. సో యా, మీకు ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్ హౌస్ ప్రైస్, సో మీరు ఏ ఫీచర్స్ యూస్ చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ యూస్ ద స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫ్ ద హౌస్, అంటే ఓవరాల్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఎలా ఉంది, ఆర్ ద క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఆర్ ద ద ఏజ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, ఆ బిల్డింగ్ కి ఎంత ఏజ్ ఉంది. ఇలాంటి యూ కెన్ కన్సిడర్ ఫ్యూ మెట్రిక్స్, ఆర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఫ్యూ ఫీచర్స్ టు ప్రిడిక్ట్ the house price tomorrow, repet, or after 10 years, if you want to know
what will be the sales price of that particular house, you can predict based on the features anamata. And also based on the historical data, if you have huge amount of data, right, మీ దగ్గర ఎక్కువ డేటా ఉందనుకోండి, so based on that data your model will train by itself using the features which you provide, and then it will predict the future value. Okay, so that is what regression is, that is what your regression is. So ఈ regression models ni kuda you want to evaluate, right? What is meant by evaluation? You want to check if your regression model is working as expected or not, like if it is giving good good results or not. So అలా evaluate చేసుకోవడానికి you have some metrics here. ఏంటి ఆ metrics అంటే mean absolute error, and then mean squared error and root mean squared error. Okay, these are some basic and few examples which you use for calculating or evaluating your regression models anamata. Okay, so mean absolute error ante entante the average of the absolute differences between the predicted values and the actual values. It measures the average magnitude of the errors. ante entante for example మీ predicted value ki అంటే మీ మోడల్ ప్రిడిక్ట్ చేసిన వాల్యూ కి యాక్చువల్ వాల్యూ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, ఓకే, అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని, and it will do the mean or the average. Okay, so you'll have many number of data points, right? You can have from I equals to 1 to I equals to n, like you can have some 600 records, right? So if you have some 600 records, okay, for each record what you will do is you will calculate yi minus yi bar. Yi bar ante entante or yi cap ante entante your predicted price. Okay, your predicted value is yi bar. Okay, so if you do the difference between the actual price and the predicted value, actual value and the predicted value, then you will get the, and then if you do average of that value, then you will get the mean absolute error anamata. Okay, basically, and if formula చూసి those who are from non-maths background, you don't get confused. For this also you have inbuilt function in Python to calculate this mean absolute error. Okay, so don't worry, you don't have to calculate this manually, but I recommend you guys to see some maths examples, at least see some maths examples and try a small example by your own, like ఒక 5 records తీసుకుని you just calculate yi minus yi bar, ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే you'll understand maths concept also, right? అంటే లాజికల్ గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు, or you'll know how to think logically, right? ఒక ఏదైనా ఒక లాజిక్ ఉందంటే how can I solve it అనేది, like you'll get used to it, అంటే like just start చేసినట్టు ఉంటది అనమాట. So I recommend you to do some maths problems using these formulas. So yeah, but in Python if you want to calculate this, you don't have to do this manually. You have an inbuilt function to calculate this mean absolute error. Okay, so next coming is mean squared error. So ఇదేంటంటే basically this is almost same as this mean absolute error, but what you will do is you will do square of the square the differences between the predicted and actual values. So what you will do is అంటే మీ actual value కి predicted value కి మధ్యలో you will calculate the difference, and then you will square the difference అన్నమాట. Okay, and then you will square the difference, and you will calculate the average of those squared differences. Okay, so again I'm repeating here, you'll have an inbuilt Python methods to calculate this mean squared error anamata. So you don't have to calculate this manually. Yeah, so next వచ్చేసి రూట్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్. ఇదేం చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్. ఈ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ కి స్క్వేర్ రూట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యుల్ గెట్ దిస్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ అన్నమాట. సో బేసికలీ ఇవన్నీ వై ఆర్ వి యూజింగ్ దీస్ 3 different metrics అని అడిగితే, వై ఆర్ వి యూజింగ్ దీస్ 3 different metrics అని అడిగితే, ఫస్ట్ మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అనేది వాట్ ఇట్ విల్ టెల్ యూ ఇస్, ఇట్ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ అండ్ the actual values ki predicted values ki enta difference undi ani you will get to know when you use this mean absolute error. Okay, and then if you use this mean squared error, it is more useful to identify if your model is making really bad predictions. Ante predictions enti baga like if it is really bad or not, ante prediction sarigga chestunda leda అని చెప్పి you can identify it more clearly in mean squared error.
Okay, root mean squared error ante this is greater than this mean squared error. Ante your root mean squared error will root mean squared error will give you even more clarity than mean squared error anamata. Ante ela unnadi errors, I mean you can identify errors more clearly in RMSE, like root mean squared error. Okay, so that is why we use different metrics to evaluate the model. Okay, based on the values we check if our model is working properly or not. If our model is not working properly, ఒకవేళ model సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if your mean absolute error is more, ఒకవేళ మీ mean absolute error అనేది ఎక్కువ ఉందనుకోండి, then what you will do is you will add some features. మీరు ప్రిడిక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రైన్ చేయడానికి కొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ చేశారు కదా, దాంట్లో you will add some more features అన్నమాట. Okay, now you'll add some more features, like instead of just your square feet, a building age, or number of bedrooms, 2 BHK 3 BHK, ఇలాంటివి ఈ 3 features కాకుండా you will use some more features. ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తారంటే పార్కింగ్ ఉందా లేదా, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఎమ్యూనిటీస్, వాట్ ఈస్ ద ఏరియా అరౌండ్ ఇట్, రైట్? సో ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియా అంతా ఎలా ఉంది, ఇలాంటి ఫీచర్స్ ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ ద ఫీచర్స్, ఆర్ యూ కెన్ చేంజ్ ద మోడల్. ఓకేనా, రిగ్రెషన్ మోడల్స్ లో యూ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మోడల్స్, రైట్? లీనియర్ రిగ్రెషన్ అని, ఆర్ యూ విల్ హ్యావ్ మెనీ మోడల్స్. సో అలాగా యూ కెన్ చేంజ్ ద మోడల్స్. ఓకే, సో యా, everyone clear so far? Any doubts? Any doubts? Yes, no? Everyone understood? Everyone clear so far? Yes, no? Yes, right? Okay, repeat. సో యా, బేసికల్లీ మనకి క్లాసిఫికేషన్ మోడల్స్ లో ఎలా అయితే కొన్ని మెట్రిక్స్ ఉన్నాయో, హియర్ ఆల్సో ఇన్ రిగ్రెషన్ మోడల్స్ వీ హ్యావ్ సమ్ మెట్రిక్స్ టు ఇవాల్యుయేట్ అవర్ మోడల్ అన్నమాట. ఓకే, క్లాసిఫికేషన్ మోడల్స్ లో వీ హ్యావ్ దీస్ వాల్యూస్ కదా, వీ హ్యావ్ దీస్ మెట్రిక్స్ కదా. ఏంటి? వీ హ్యావ్ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్, యాక్యురసీ, ప్రెసిషన్, రీకాల్, F1 స్కోర్. You all have understood what are those topics, right? What are those metrics, right? సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ మీ రిగ్రెషన్ మోడల్స్ కూడా యూ హ్యావ్ దోస్ మెట్రిక్స్. రిగ్రెషన్ మోడల్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ బాట్ ఎ హౌస్, ఓకే, ఆర్ యూ వాంట్ టు బై ఎ హౌస్. ఓకే, రిగ్రెషన్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే యూ వాంట్ టు బై ఎ హౌస్. సో వాట్ యూ వాంటెడ్ టు చెక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇస్ యూ వాంట్ టు చెక్ వాట్ విల్ బి ద సేల్స్ ప్రైస్ ఆఫ్టర్ 10 years. అంటే 10 years తర్వాత ఆ హౌస్ కి సేల్స్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది అని చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, that is one example. And next example is you want to invest in some stocks. మీరు ఏవో స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో వాట్ యూ వాంట్ టు నో ఇస్ యూ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ప్రైస్ ఫర్ టుమారో. అంటే రేపొద్దున స్టాక్ విల్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ విల్ ఇట్ డిక్రీజ్, దట్ వన్ యూ వాంట్ టు సీ. ఓకే, సో న్యూమరికల్ వాల్యూస్ కదా, స్టాక్ ప్రైస్ అనేది ఇట్స్ ఎ న్యూమరికల్ వాల్యూ, అండ్ ఆల్సో యువర్ హౌస్ ప్రైస్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఏ న్యూమరికల్ వాల్యూ, నెంబర్స్ కదా ఇవన్నీ. అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ బి యువర్ టెంపరేచర్స్. సో యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఏ ట్రిప్, మీరు ఏదో ట్రిప్ కి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. సో యూ వాంట్ టు చెక్ ద టెంపరేచర్ ఆర్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద వెదర్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. కేరళ వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు, సో యూ వాంట్ టు చెక్ ద టెంపరేచర్స్ ఇన్ కేరళ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలై. ఓకే, సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ ఆర్ ఇన్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇలాంటి యూస్ కేసెస్ లో మీరు ఎలాంటి మోడల్స్ యూస్ చేస్తారంటే యూ విల్ యూస్ రిగ్రెషన్ మోడల్స్. ఓకే, యూ విల్ యూస్ రిగ్రెషన్ మోడల్స్. ఓకే, రిగ్రెషన్ మోడల్స్ లో నిన్న మనం క్లాసిఫికేషన్ మోడల్స్ లో వీ హావ్ సీన్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అని చూసాం కదా. we have used also, we have used a model called as classification model called as logistic regression. కరెక్ట్. సో అలానే ఇక్కడ రిగ్రెషన్ మోడల్స్ లో కూడా మీకు కొన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. సో బేసికలీ ఈ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనే మోడల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ప్రిడిక్ట్ ద
కంటిన్యూస్ న్యూమరికల్ వాల్యూ అంటే ఆఫ్టర్ 10 years మీ హౌస్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో చెప్తది. ఆర్ it will tell you what will be the temperature in Kerala in the month of July. Okay, or it will tell you tomorrow stock price of a company. ఓకే, ఆ స్టాక్ వాల్యూ ఎంత ఉందో ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి యువర్ రిగ్రెషన్ మోడల్స్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, సో ఈ రిగ్రెషన్ మోడల్స్ ని మీరు ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. ఇవాల్యుయేట్ అంటే ఏంటి? యూ వాంట్ టు చెక్ ఇఫ్ ద మోడల్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. రైట్, మీ మోడల్ ప్రాపర్ గా ఆన్సర్స్ ఇస్తుందా లేదా, ఆర్ ఇఫ్ యువర్ మోడల్ ఈస్ వర్కింగ్ వెల్ ఆర్ నాట్, మీ మోడల్ సరిగ్గా పనిచేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి you will have to evaluate your model, right? Like how your teachers will evaluate your performance based on your exams use chesi exams petti meeku they will evaluate your performance kada, so that they'll know if they're teaching well or they'll know if you're learning well or not. రైట్, మీరు సరిగ్గా నేర్చుకుంటున్నారో లేదో ఆర్ వాళ్ళు సరిగ్గా చెప్తున్నారా లేదా అని చెప్పి ఎలా తెలుస్తుంది మీకు? మీకు టెస్ట్ పెడితే తెలుస్తుంది. రైట్, సో అలా టెస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ సమ్ మెట్రిక్స్ అన్నమాట. సో మన మోడల్ని మనం ట్రైన్ చేసాం. రైట్, మన మోడల్ని కొన్ని ఫీచర్స్ యూస్ చేసి మనం ట్రైన్ చేసాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చూద్దాం అనుకుంటున్నా? ఐ వాంట్ టు సీ ఇఫ్ మై మోడల్ ఈస్ ట్రైన్డ్ వెల్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. నా మోడల్ని కష్టపడి ట్రైన్ చేశా కాబట్టి బాగా ట్రైన్ అయిందా అండ్ సరిగ్గా పనిచేస్తుందా లేదా అని చెప్పి ఐ వాంట్ టు ఇవాల్యుయేట్. ఎలా ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాను అంటే మీ కేసులో యువర్ టీచర్స్ విల్ కండక్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఫర్ యూ. బట్ ఇక్కడ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాను అంటే ఐ యూస్ సమ్ మ్యాథమెటికల్ మెట్రిక్స్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ టూల్స్ ఆర్ ఫార్ములాస్. ఓకే, సో ఇలా ఏంటి ఆ మెట్రిక్స్, ఏంటి ఆ టూల్స్ అంటే ఐ హ్యావ్ 3 బేసిక్ టూల్స్ హియర్. ఇంకా యూ విల్ హ్యావ్ మెనీ టూల్స్, ఐ మీన్ మెనీ మెట్రిక్స్, బట్ దెన్ ఫర్ నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఓన్లీ 3 బేసిక్ మెట్రిక్స్. ఓకే, బేసిక్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మెట్రిక్స్. ఓకే, ఏంటి అవి అంటే మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. ఓకే, మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద యావరేజ్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ప్రిడిక్టెడ్ అండ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ మీ యాక్చువల్ వాల్యూ అంటే ఒక హౌస్ ప్రైస్ యాక్చువల్ వాల్యూ 10 years తర్వాత ఎంత ఉండొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 crore ఉండొచ్చు. ఓకే, 1 crore ఉండొచ్చు ఆఫ్టర్ 10 years. ఓకే, యాక్చువల్ వాల్యూ అది. బట్ మీ మోడల్ ఏం ప్రిడిక్ట్ చేసింది అంటే ఇట్ హాస్ ప్రిడిక్టెడ్ దాట్ యువర్ హౌస్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ 10 years విల్ బి 1,20 lakhs. ఓకే, సో యాక్చువల్ వాల్యూ ఎంత? 1 crore, రైట్? బట్ యువర్ మోడల్ ప్రిడిక్టెడ్ ద వాల్యూ దట్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 1,20 lakhs, రైట్? దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్, రైట్? యాక్చువల్ వాల్యూకి మీ ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. హౌ మచ్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? ఇట్ ఈస్ 20 lakhs, కరెక్ట్? ఇట్ ఈస్ 20 lakhs. 20 lakhs డిఫరెన్స్ ఉంది. సో ఇలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కదా. దిస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ yi మైనస్ yi క్యాప్ అంటే ఏంటంటే yi క్యాప్ అంటే ఏంటంటే బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ ద ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ. మీ ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూని ఐ విల్ ఇండికేట్ ఇట్ యాస్ yi బార్. ఓకే, yi అంటే యువర్ యాక్చువల్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ మీ టెస్ట్ డేటాలో యూ నో రైట్, యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టెస్ట్ డేటాలో యూ హ్యావ్ సమ్ 200 రికార్డ్స్. ఓకే, మీ టెస్ట్ డేటాలో 200 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఓకే, సో అలాగా ఆ 200 రికార్డ్స్ కి ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ యువర్ ప్రిడిక్టెడ్ అండ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ. ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూకి యాక్చువల్ వాల్యూకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అని చెప్పి it will calculate for all the 200 values and then it will do the average. Average tells kada, you all know how to do average, right? Or you all know how to calculate mean, right? So it will perform the average on this or it will perform the mean on that differences anamata. Ante, very simple. So madam, why are we using this mean absolute error metric అని అడిగితే ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాము అని అడిగితే జస్ట్ టు నో ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద అంటే యావరేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూకి యాక్చువల్ వాల్యూకి యావరేజ్ గా డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి అన్నమాట. ఓకే, యాక్చువల్ వాల్యూకి ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి
we'll use this mean absolute error. Okay, clear everyone? Everyone understood what is regression models and then what is mean absolute error? If yes, I'll continue to next topic or else I'll repeat again if you need. Yes, no? Everyone understood? Yes, right? So we use this mean absolute error to know the average difference between the predicted value and the actual value. Okay. So yeah, next metric, అది ఫస్ట్ మెట్రిక్. సెకండ్ మెట్రిక్ ఏంటి అంటే మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్. ఓకే, సెకండ్ మెట్రిక్ ఏంటంటే మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్. అగైన్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు రిమెంబర్ హియర్ ఇస్, ఇక్కడ మీరు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ఫార్ములా ఎనీథింగ్. ఇలాంటి మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ ఎనిమి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ యువర్ పైథాన్ కోడ్. అంటే మీరు పైథాన్ కోడ్ లో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ ఫార్ములా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. Okay, you can use a method called as mean underscore absolute underscore error, mean absolute error and method untadi. So if you use that method, it will automatically calculate this mean absolute error for you. Okay, so don't worry. Okay, మీరు ఇది ఈ మ్యాథ్స్ ఫార్ములా ఏమి you don't have to calculate manually. మీరేం ఈ ఫార్ములాని you don't have to write it in code. Okay, yeah. So those who are from non-maths background also can use this metrics. Okay, mathematical formulas మీకు అలా కనిపిస్తున్నాయి అంతే. I have added these formulas just for your understanding. Okay, that doesn't mean you'll have to calculate these manually in your Python code or somewhere. Okay, so next concept. Next metric ఏంటంటే mean squared error. Mean squared error అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, in the above example we have just calculated the difference between your predicted value and actual value కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. బట్ ఈ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ లో ఏం చేస్తామంటే యుల్ క్యాలిక్యులేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్చువల్ వాల్యూ అండ్ ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ. యాక్చువల్ వాల్యూకి ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. అండ్ విల్ స్క్వేర్ ద డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ ఏం చేస్తాము, స్క్వేర్ చేస్తాం. స్క్వేర్ చేశాక దెన్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యువర్ యాక్చువల్ వాల్యూ ఇస్ 1 crore, మీ యాక్చువల్ వాల్యూ 1 crore ఉంది, హౌస్ సేల్ ప్రైస్ ఇట్ ఈస్ 1 crore. ఓకే, అండ్ యువర్ ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ ఇస్ 1 crore 20 lakhs. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 1 crore 20 lakhs. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ ఐ పర్ఫార్మ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వాల్యూస్. అంటే ద డిఫరెన్స్ విల్ బి 20 lakhs. 1 crore 20 lakhs minus 1 crore 20 lakhs minus 1 crore అంటే ఎంత, 20 lakhs. కరెక్ట్? సో 20 lakhs వస్తుంది. అండ్ దెన్ వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ డూ 20 lakhs square. ఐల్ డూ స్క్వేర్ ఆఫ్ 20 lakhs. 20 lakhs స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత వాల్యూ వస్తుందో that value you will add for all the 200 records. అంటే మీ 200 records కి ఎంతెంత వాల్యూ వస్తుందో చేసి and then you will calculate the average. Okay, so that is your mean squared error అన్నమాట. And if you ask me why we use this mean squared error అంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే, here we use this mean absolute error to know the difference between predicted value and actual value కదా, ఇక్కడ కూడా అదే తెలుసుకుంటాం. బట్ దెన్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, వీఆర్ డూయింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్. సో మీ మోడల్ అనేది ఒకవేళ గుడ్ ప్రిడిక్షన్స్ చేస్తుందా, బ్యాడ్ ప్రిడిక్షన్స్ చేస్తుందా, ప్రిడిక్షన్ ఎలా చేస్తుంది, రైట్, అంటే కరెక్ట్ గా వాల్యూని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుందా లేదా, ఎంత వరకు ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది, లైక్ హౌ ఈస్ యువర్ మోడల్ వర్కింగ్ అని చెప్పి కొంచెం బెటర్ గా యూ విల్ నో ఇట్ ఇన్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ అన్నమాట. ఓకే, so your mean squared error will tell you, you will be able to identify if your model is providing any bad predictions, అంటే wrong predictions ఏమన్నా ఇస్తుందా అని చెప్పి you will be able to identify in this mean squared error అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటంటే, again this is very similar to your mean squared error.
రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ అని ఏం చేస్తామంటే వీల్ డూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఈ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్. సో రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటంటే వీల్ డూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్. చూడండి, ద ఫార్ములా ఇస్ సేమ్. బేసికలీ హియర్ ఆల్సో వీల్ డూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూ అండ్ యాక్చువల్ వాల్యూ. యాక్చువల్ వాల్యూకి ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో అనేది వీల్ క్యాలిక్యులేట్ ఫస్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ we'll square the differences and then we'll calculate the average, and then at last we will do the square root. Okay, at last we'll do square root. అందరికి square root అంటే ఏంటో తెలుసు కదా. Square root of 64 8, square root of 81 9. అలాగా whatever value you get in this thing, it will be you will do the square root of that value. ఓకే, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మేడం వీఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్, రైట్? సో దెన్ వై డు వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఎర్రర్ అగైన్? ఎందుకు యూ టోల్డ్ దట్ మీ ఏం చెప్పారు, మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ లో యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద బ్యాడ్ ప్రిడిక్షన్స్, రైట్? బట్ మళ్ళీ ఈ రూట్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే అగైన్ దిస్ ఈస్ more impactful, or it is more useful, or it can identify more errors than your mean squared error. Okay, so when you do square root you can identify more errors anamata, and it is easily interpretable. Like you can easily understand what are the errors. Okay, what are the errors kadu, what is the rate of errors annattu. Okay, so that is why you use different metrics to evaluate your model. Okay, again always remember here that you don't have to calculate any of these mathematical formulas from scratch in your Python code. You will have inbuilt functions for all these. Okay na? So mean squared error method use cheste you can, you know, your Python inbuilt function only will calculate this value and give you. Okay, square root of MSC cheste, square root of your mean squared error cheste, it will give you RMSC value. Okay, so those who are from maths background, don't worry too much that you are not able to understand all this. It will be very easy when you are writing in code. Okay, clear everyone? Any doubts so far? Yes, no? Clear everyone? Yes, no? Yes, no? Any doubts? Okay, I hope you guys will understand it when you read the, you know, the definition, and when you're seeing in the coding example. I'll show you one coding example today. So when we are working on that coding example, I think you will be clear. Right, yeah. So oka basic example chuddam. Okay, normal example, a theoretical example, or you know, not a coding example. Like for example, you want to predict the house prices. Okay, ఒక scenario ఏంటంటే you want to predict the house prices అన్నమాట. ఓకే, సో మీరు ఒక మోడల్ని ట్రైన్ చేశారు. యూ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ ఏ మోడల్ విత్ సమ్ ఫీచర్స్. కొన్ని ఫీచర్స్ యూజ్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ ఏ మోడల్, అండ్ దెన్ యూ గాట్ సమ్ వాల్యూస్ హియర్. యాక్చువల్ ప్రైస్ 300 ఉంటే ఫర్ దట్ యువర్ ప్రిడిక్టెడ్ ప్రైస్ ఇస్ 290. ఓకే, యాక్చువల్ ప్రైస్ 320 ఉంటే యువర్ ప్రిడిక్టెడ్ ప్రైస్ ఇస్ 325. ఓకే, యాక్చువల్ ప్రైస్ 280 ఉంటే యువర్ ప్రిడిక్టెడ్ ప్రైస్ ఇస్ 290. ఓకే, actual price 350 ఉంటే your predicted price is 340. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఎర్రర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్స్, స్క్వేర్ ఎర్రర్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే యు నో రైట్ వాట్ యు విల్ డూ. ఫస్ట్ యు విల్ డూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్చువల్ ప్రైస్ అండ్ ప్రిడిక్టెడ్ ప్రైస్. అంటే 300 minus 290, 320 minus 325, 280 minus 290, 350 minus 340, రైట్? అండ్ దెన్ absolute errors అంటే you will apply mod, అంటే నెగటివ్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా it will get turned into positive values, right? And then you will calculate the square of these values. అంటే 10 square 100, 5 square 225, 10 square 100, 10 square 100, and then you will substitute these values in the
గివెన్ ఫార్ములాస్. ఈ ఫార్ములాస్‌లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారనమాట. ఓకే. You will do this process when you want to try a manual, I mean like try a problem manually. మీరు ఏదైనా పెన్ అండ్ బుక్ పేపర్ అండ్ పెన్ తో యూస్ చేసి మీరు ఏమన్నా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అనమాట. యూ కెన్ గివ్ సమ్ యాక్చువల్ ప్రైజెస్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ గివ్ సమ్ ప్రిడిక్టెడ్ ప్రైజెస్ అండ్ దెన్ యూ క్యాన్ క్యాలిక్యులేట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ వాల్యూస్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ calculate the modulus of those values, which is your absolute values, right? And the negative values in code, you turn them into positive values, right? And then you'll do the squares of those differences and then you will calculate the averages for those differences, right? So when I provide you this PPT, you'll be able to understand. So don't worry. Okay, అర్థం కాలేదు అనుకోవద్దు. When you see this example for some time, you will only understand what is happening here. Okay, clear everyone? Understood this example? Yes, no? Yes, no? If you have any doubts, you can ping in the chat. Okay, you can ping in YouTube live chat or you can also ping in Zoom chat so that I'll understand where you're not getting it properly. And then I can repeat that again. Okay? Okay. Yeah. So now we'll see a coding example. Okay, coding example చూద్దాం. Okay. So now I've created a new file called regression.py. Okay, I've created a new file called regression.py. Now what I want to do is I want to my screen got from sklearn dot model selection post enter split. Then from sklearn so what I'm doing here is I'm importing some packages, required packages. I'll explain you what each and every package indicates or denotes, or why do we need to use those packages. Okay. Let me what's happening. Finish my screen.
mean square error. Okay. Then we want to calculate root mean square error, right? For that we'll use numpy square root of method. What numpy? Okay. So if you see these, the packages, what we are importing here is, importing pandas first. Pandas, it is used to like మనకి ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే to read your CSV files అంటే మీ డేటాని రీడ్ చేసుకోవడానికి to read your data sets I am using this pandas. ఓకే నెక్స్ట్ sklearn అనే ప్యాకేజ్ నుంచి sklearn డాట్ మోడల్ సెలెక్షన్ అనే ప్యాకేజ్ నుంచి I am importing train test split. ఓకే I am importing train test split. సో ఈ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అంటే టు డివైడ్ యువర్ డేటా సెట్ ఇంటూ టెస్ట్ డేటా అంటే టెస్ట్ డేటా సెట్ లాగా కొంచెం టెస్ట్ డేటా సెట్ లాగా ట్రైన్ డేటా సెట్ లాగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డివైడ్ యువర్ హోల్ డేటా సెట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ 1000 రికార్డ్స్ ఇన్ యువర్ డేటా సెట్ మీ ఒక డేటా సెట్ ఉంది యూ హ్యావ్ ఎ డేటా సెట్ అండ్ యూ వాంట్ టు డివైడ్ దట్ డేటా సెట్ ఇంటూ 2 డేటా సెట్స్ ఓకేనా ఒక ట్రైన్ డేటా సెట్ ఇంకొక టెస్ట్ డేటా సెట్ యూ వాంట్ టు పుట్ సమ్ 800 రికార్డ్స్ ఇన్ ట్రైన్ డేటా సెట్ అండ్ 800 records in train dataset and 200 records in test dataset, right? You want to split your dataset into train dataset and test dataset. So for that you will use this train test split ane method anamata. Okay, while we are using this I'll explain you in detail. So for now you just remember that from sklearn.model selection ane package nunchi we are importing this method called as train test split. Okay, and then again from sklearn.linear model అనే ప్యాకేజ్ నుంచి we are importing linear regression అనే మోడల్. లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనే మోడల్ ఏంటంటే yesterday we have seen logistic regression, right? For classification we have seen logistic regression, right? సో అలాగా ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో విల్ బి యూజింగ్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనే మోడల్ అన్నమాట. ఓకే దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కంటిన్యూస్ న్యూమరికల్ వాల్యూ అంటే మీ హౌస్ ప్రైస్ సేల్స్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుందో విల్ బి ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. ఓకే నెక్స్ట్ sklearn డాట్ మెట్రిక్స్ మీ ఎవాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ ని వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ హియర్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఓన్లీ మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అండ్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్. మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అనే మెథడ్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ అనే మెథడ్ ని వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ హియర్. Okay, then you can ask me then madam why are we not importing root mean squared error? Like for root mean squared error squared error you don't have to import it. మీరు ఏం చేస్తారు it is just square root of mean squared error కదా. సో in numpy లో you have a method called as square root of sqrt of. So when you use that sqrt of then sqrt of this mean squared error then you will be able to calculate your root mean squared error. Okay, when we are writing the code you will be able to understand. So for now I'm just explaining what each and every package and each and every method does for you. Okay, so yeah, let me okay next train data low I want to read pd dot read underscore of csv and నాకు ఇక్కడ train house sales or dot csv అనే ఫైల్ ఉంది. If you observe in my directory here, let me zoom my screen. Okay, సో ఇక్కడ నా ట్రైన్ హౌస్ సేల్స్ డాట్ సిఎస్వి అనే ఫైల్ ఉంది కదా. సో దిస్ వన్ ఐ కాపీ ద పాత్ అబ్సల్యూట్ పాత్. ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ టెస్ట్ డేటా equals to pd dot read underscore csv of. I hope everyone knows what is this read underscore csv. We are basically reading the csv files and converting them into the data frames.
రైట్. నెక్స్ట్, సో మీరు 2 డేటా ఫ్రేమ్స్ ని సారీ 2 డేటా సెట్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు. ఏంటి, ఒకటి మీ ట్రైన్ డేటా సెట్, ఇంకొకటి మీ టెస్ట్ డేటా సెట్. రైట్, వన్ ఈజ్ యువర్ ట్రైన్ డేటా సెట్ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ యువర్ టెస్ట్ డేటా సెట్. ఓకే, సో ట్రైన్ డేటా సెట్ లో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ యువర్ ట్రైన్ డేటా సెట్ అండ్ టెస్ట్ డేటా సెట్ లో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ యువర్ టెస్ట్ డేటా సెట్. సో లెట్స్ బిఫోర్ వి ప్రొసీడ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ దిస్ మోడల్ డస్. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామో చెప్తా అన్నమాట. ఏం చేస్తున్నామంటే యూ హ్యావ్ a data set with trained values ante sorry with all the values ante like house sales ki related columns anni untayi. You have variables related to house sales. Okay, and sales price ane output variable kuda untadi. Ante your target variable, what we call that output variable as your target variable. ఆ టార్గెట్ వేరియబుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, we want to calculate sales price, right? సో సేల్స్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనమాట. సో మీ ట్రైన్ డేటా సెట్ లో యూ విల్ హ్యావ్ సేల్స్ ప్రైస్, బట్ కమింగ్ టు యువర్ టెస్ట్ డేటా సెట్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ యువర్ సేల్స్ ప్రైస్, రైట్? యూ విల్ హ్యావ్ టు డూ దట్ మాన్యువల్లీ. అంటే లైక్ నాట్ మాన్యువల్లీ, యూ విల్ హ్యావ్ టు ప్రిడిక్ట్ దోస్ సేల్స్ ప్రైజెస్ యూజింగ్ యువర్ మోడల్. మీ మోడల్ ని యూజ్ చేసుకుని యూ విల్ హ్యావ్ టు ప్రిడిక్ట్ దోస్ వాల్యూస్, కరెక్ట్? సో యా, let me print columns, some columns. What are the columns in train data set and all? Columns in train data set. Train data dot columns of columns. Next, I want to print columns in test data set. Okay, test data dot columns. Okay, so when I run this code, so yeah, see here. These are the columns in your train data set. Me train data set lo you have some, I think you have many columns here. You have some columns here. Chala columns ఉన్నాయి. ID, MS zoning, lot area, street. You have so many columns here. And these are your features anamata. You can use any of these values as your features. Okay. And your target variable is sales price. This is what you want to predict finally. At last, this is what you want to predict. Correct? Sales price ni predict చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో మీ ట్రైన్ డేటా సెట్ లో సేల్స్ ప్రైస్ ఉంది, right? But if you see in the test data set, you'll have almost all the you'll have almost all the columns which are required, and but you'll not have your target column. అంటే మీ ఫైనల్ అవుట్పుట్ కాలం ఏంటి, సేల్స్ ప్రైస్, రైట్? ఆ సేల్స్ ప్రైస్ అనే కాలమే ఉండదు అనమాట. you'll not have that sales price itself. Then what you have to do is you'll have to calculate this sales price and you will have to put it in this test data set. ఈ టెస్ట్ డేటా సెట్ లో ఉన్న డేటాని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మీ మోడల్లో పెట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని you'll have to predict the sales prices for these records అన్నమాట. ఓకేనా? టెస్ట్ డేటా సెట్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ కి you'll have to calculate the sales price, right? That is your task here. That is your task here. Okay, so let's see how we'll do that. So yeah, so first what we'll see is we'll ikkada manaki we'll consider three what we say, three features. Lot area అని ఒక ఫీచర్. ఓకే, మన మోడల్ని ట్రైన్ చేసుకోవడానికి ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ త్రీ ఫీచర్స్. ఏంటంటే లాట్ ఏరియా అని ఒకటి, అండ్ దెన్ ఓవరాల్ క్వాలిటీ అని ఒకటి, అండ్ దెన్ ఓవరాల్ కండిషన్ అని ఒకటి. ఓకే, సో టు train my model, I want to consider these three features:
ఒకటి lot area, ఒకటి overall quality, and then the other one is overall condition. Okay, so let me show you how to do that. Okay, before we do that, we'll see if there are any, if there are any null values in these features. First, we'll create a list called features that will put lot area, comma, overall quality, then overall condition. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అదే ఇస్తున్నాను ఇన్ ద ఫీచర్స్ లిస్ట్. కాలమ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ. ఐ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ద, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవరాల్ క్వాలిటీలో ఓ క్యాపిటల్ ఉంది, క్యూ క్యాపిటల్ ఉంది, రైట్? సో ఐ షుడ్ నాట్ చేంజ్ ఇట్ ఇన్ టు స్మాల్ కేసెస్ మార్చకూడదు నేను, ఆర్ ఐ షుడ్ నాట్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ క్యాపిటల్ కేస్, రైట్? సో ఎలా ఉందో అలానే ఉంచాలి. ఆర్ ఇక్కడ ఓవరాల్ క్వాల్ ఉంది, ఇఫ్ ఐ గివ్ ఓవరాల్ క్వాలిటీ హియర్, దెన్ ఇట్ విల్ త్రో మీ ఎర్రర్. నాకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ విల్ సే దట్ it is not found the key. It will throw me a key error. It will say that overall quality is not found. So me column name ఏదైతే ఉందో you will have to exactly give the same name in the features list. Okay, remember this point. Okay, okay. And నా target ఏంటి? My target is sale price. Since I just have only one value in target, I'm giving it in, like I'm assigning that value directly. నాకు ఇక్కడ ఫీచర్స్ లో చాలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ లిస్ట్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్, now what I'll see is I'll see if there are any missing values in the features in train data set. Code data of features anni kada, I'll give features directly here. Dot is NA of, I think you guys all know how to see if there are any null values like this. Print missing values in target variable in train data set. System is dot is NA of what amount. Okay, so same thing, we'll calculate it in test data. Test data. So test data lo I'm not checking if there are any null values in target variable. ఎందుకంటే నా టెస్ట్ డేటా సెట్ లో ఐ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ సేల్స్ ప్రైస్ ఎట్ ఆల్. నాకు అసలు నా టెస్ట్ డేటాలో సేల్స్ ప్రైస్ అనే టార్గెట్ కాలమే లేదు. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు చెక్ ద మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ దట్, రైట్? సో నౌ లెట్ మీ రన్ ద కోడ్. Okay, so if you see here, missing values in the feature train data set, lot area లో 0 ఉన్నాయి, overall quality లో కూడా 0 ఉన్నాయి, overall condition లో కూడా 0 ఉన్నాయి, right? And in the target variable లో కూడా 0 ఉన్నాయి train data set లో. And missing values in features in test data set లో కూడా అన్ని 0. So all are zeros, అంటే there are no null values at all. So null values ఏమీ లేదు. So I don't have to clear any null values. నేను null values ని ఏం క్లియర్ చేయాల్సిన అవసరం లా, right? Because I don't have any null values in my
data set. Correct? So now what I'll directly do is, instead of imputing or deleting my null values, I'll just directly go into the features. Like next step ఏంటంటే what I'll do is x equals to train data of features. అంటే దీంట్లో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ట్రైన్ డేటాలోని ఫీచర్స్ ని ఇవి మాత్రమే యూ కీప్ ఇన్ ఎక్స్ వేరియబుల్. ఓకే, ఎక్స్ వేరియబుల్ లో యూ కన్సిడర్ ద ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి, ట్రైన్ డేటాలో ఈ 3 కాలమ్స్ ని మాత్రమే యూ కన్సిడర్ అని చెప్తున్నా అనమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇన్ y వాట్ ఐల్ సే ఇస్ ట్రైన్ డేటా ఆఫ్ టార్గెట్. సో నా y వాల్యూస్ లో ఏముంటాయంటే ట్రైన్ డేటా అంటే బేసికల్లీ ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ సెపరేటింగ్ ద ఫీచర్స్ అండ్ ద టార్గెట్. ఫీచర్స్ అంటే యూ ఆల్ నో రైట్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ వీఆర్ ప్రిడిక్టింగ్ ద సేల్స్ ప్రైస్. కరెక్ట్? సో ఫీచర్స్ అన్ని కూడా ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎక్స్, అండ్ దెన్ నా అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో సేల్ ప్రైస్ అనేది ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ వై. ఓకే, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ వై. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఎక్స్ అండర్ స్కోర్ rain comma x valid comma y underscore train comma y underscore valid. So I'm creating 4 variables here to store the train split of x comma y. నా టెస్ట్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే 20%, 0.2 comma I'll give some random equals to 42. Okay, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ హియర్ ఇస్, let me zoom out my screen. So what I'm trying to tell is ఇక్కడ ఎక్స్ ట్రైన్ అంటే ఏంటంటే ఆన్ వాట్ ఫీచర్స్ అంటే ఏ ఫీచర్స్ మీద ట్రైన్ అవుతుందో అదనమాట. ఓకే, ఎక్స్ వ్యాలిడ్ అంటే ఏంటంటే, సో మీకు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం బేసికలీ ఐఎమ్ డివైడింగ్ దిస్ హోల్ డేటా సెట్ ఇంటూ ట్రైన్ డేటా సెట్ అండ్ టెస్ట్ డేటా సెట్. కరెక్ట్? సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ dividing this whole data set into train data set and test data set, and this is how I do it. Okay, నా దగ్గర ఉన్న train data set నే I am dividing my train data set into one train data set and test data set. ఓకే, ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నాను అంటే నా ఎక్స్ వాల్యూస్ ట్రైన్ ఫీచర్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి, నా ఎక్స్ వాల్యూస్ వైలో టార్గెట్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు 2 డేటా సెట్స్ ఏంటి, ఎక్స్ ట్రైన్ ఎక్స్ వ్యాలిడ్ ఒకటి, ఓకే, ఎక్స్ ట్రైన్ ఎక్స్ వ్యాలిడ్ ఒకటి, వై ట్రైన్ వై వ్యాలిడ్ ఒకటి. ఓకే, ఎక్స్ ట్రైన్ ఎక్స్ వ్యాలిడ్ ఒక డేటా సెట్ అవుతుంది, దిస్ విల్ బి యువర్ ట్రైన్ డేటా సెట్, అండ్ దెన్ వై ట్రైన్ వై వ్యాలిడ్ అంటే ఇంకొక డేటా సెట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, మీ టెస్ట్ డేటా సెట్ లాగా చిన్న సైజ్ ఆఫ్ డేటా సెట్. ఓకే, సో ఎక్స్ ట్రైన్ లో ఏముంటాయంటే ఈ ఫీచర్స్ తో ఉన్న కాలమ్స్ ఉంటాయి, అంటే లైక్ యువర్ లాట్ ఏరియా, ఓవరాల్ క్వాలిటీ, ఓవరాల్ కండిషన్ ఉన్న వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఈ ఎక్స్ వ్యాలిడ్ లో ఏముంటదంటే ద సేల్స్ ప్రైస్ ఫర్ దీస్ వాల్యూస్, అంటే ఈ ఎక్స్ ట్రైన్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ కి సేల్స్ ప్రైస్ ఈ ఎక్స్ వ్యాలిడ్ లో స్టోర్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు వై ట్రైన్ అంటే ఏంటంటే చిన్న మినీ టెస్ట్ డేటా సెట్. సో దీంట్లో ఏముంటాయంటే ద రికార్డ్స్ విత్ దీస్ ఫీచర్స్, అంటే లాట్ ఏరియా, ఓవరాల్ క్వాలిటీ, ఓవరాల్ కండిషన్, ఇలాంటి ఫీచర్స్ అన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఆ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. అండ్ వై వ్యాలిడ్ అంటే ఏముంటదంటే ద కరెస్పాండింగ్ సేల్స్ ప్రైస్ ఫర్ దోస్ రికార్డ్స్, అంటే ఆ రికార్డ్స్ కి సేల్స్ ప్రైస్ ఎంతో యూ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ వై వ్యాలిడ్. ఓకే, సో వీఆర్ డివైడింగ్ ద ట్రైన్ డేటా సెట్ ఇంటూ 2 డేటా సెట్స్. ఒకటి ఎక్స్ ట్రైన్ ఎక్స్ వ్యాలిడ్, ఇంకొకటి వై ట్రైన్ అండ్ వై వ్యాలిడ్. రైట్? ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నామంటే యూసింగ్ దిస్ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్. ఓకేనా? సో ఎక్స్ లో చూడండి, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఎక్స్ పెడుతున్నాం మనం. ఎక్స్ లో ఏమున్నాయి, మన ట్రైన్ డేటా ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. వై లో ఏమున్నాయి, మన ట్రైన్ డేటా సెట్ ఆఫ్ టార్గెట్ సేల్స్ ప్రైస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? టెస్ట్ సైజ్ 0.2. వెన్ ఐ సే టెస్ట్ సైజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.2 అంటే ఏంటంటే చెప్పాను కదా 20%, 80% అక్కడ, 20% ఇక్కడ అన్నట్టు. ఓకే, 100, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ 1000 records, then you put 800 records in X train and X valid,
Okay, and remaining 200 records in by train and by valid. సో మీకు ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో ఏంటంటే why I'm splitting this data is to evaluate your model అన్నమాట. మెట్రిక్స్ యూస్ చేయడానికి I'm dividing this model. Okay, so I'm dividing this model into two data sets. ఒకటి x train x valid, ఇంకోటి y train y valid. Okay, so now I'll define the model. ఏ మోడల్ యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా? I want to use linear regression అనే మోడల్. Right, I want to use linear regression అనే మోడల్. Now I want to fit this data into this model. Model dot fit of x train comma right, yeah, and then I want to predict the y values. Model dot predict of okay, basically ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను రైట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు ఐ హావ్ డిక్లేర్డ్ విచ్ మోడల్, లైక్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను ఏ మోడల్ యూస్ చేసుకుంటున్నాను అని. ఇట్ ఈస్ లీనియర్, ఐ వాంట్ యూస్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్. అండ్ దెన్ ఈ మోడల్లోకి ఐ వాంట్ టు ఫిట్ దిస్ ఎక్స్ ట్రైన్ అండ్ వై ట్రైన్ వాల్యూస్. ఓకేనా? సో ఐ వాంట్ టు ట్రైన్ దిస్ మోడల్ యూజింగ్ దిస్ ఎక్స్ ట్రైన్ అండ్ వై ట్రైన్ values, and then I want to predict values for x valid. X valid ki I want to predict values. Okay, so మీ x train లో ఏముంటది, you'll have your you'll have your 800 records. Y train లో the predicted values for these x train records, అంటే x train లోని మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కన్సిడర్ లైక్ దిస్, x train లో మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీ y train లో you'll have answers for those x train. ఓకే, మీ ఎక్స్ ట్రైన్ లో మీకు క్వశ్చన్స్ అంటే ఫీచర్స్, మీ ఫీచర్స్ మీ కాలమ్స్ ఉంటే కనుక యువర్ వై ట్రైన్ విల్ హ్యావ్ యువర్ ద టార్గెట్ డేటా, అంటే యువర్ సేల్స్ ప్రైస్. అదే ఈ స్మాల్ ఎక్స్ వ్యాలిడ్ లో ఏముంటదంటే కొన్ని రికార్డ్స్ ఉంటాయి అండ్ యుల్ హ్యావ్ టు ప్రిడిక్ట్ దిస్ వై వ్యాలిడ్ వాల్యూస్ అనమాట. ఈ వై వ్యాలిడ్ లో కూడా వాల్యూస్ ఉంటాయి ఫర్ నౌ, బికాస్ యు ఆర్ డివైడింగ్ యువర్ ట్రైన్ డేటా సెట్ ఓన్లీ. సో ఈ వై వ్యాలిడ్ లో కూడా యుల్ హ్యావ్ వాల్యూస్. ఓకేనా? సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేసాము. వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ఎ మోడల్ విచ్ డిఫైనింగ్ ఎ మోడల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ అని, అండ్ దెన్ వీఆర్ ఫిట్టింగ్ దీస్ వాల్యూస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎక్స్ ట్రైన్ కి ఈ వై ట్రైన్ అనే వాల్యూస్ వస్తే, ఓకే, వీఆర్ సేయింగ్ ఈ 2 లైన్స్ లో మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఈ ఎక్స్ ట్రైన్ కి ఈ వై ట్రైన్ అనే వాల్యూస్ వస్తే దెన్ యూ ప్రిడిక్ట్ వాట్ వాల్యూస్ విల్ కమ్ ఫర్ ఎక్స్ వ్యాలిడ్. అంటే ఈ ఎక్స్ ట్రైన్ కి వై ట్రైన్ అనే వాల్యూస్ వస్తే ఈ ఎక్స్ వ్యాలిడ్ కి ఏం వాల్యూస్ వస్తాయో ప్రిడిక్ట్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాం. ఓకే, ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్ ట్రైన్ కి వాట్ వాల్యూస్ ఆర్ గివింగ్ వై ట్రైన్, రైట్? ఎక్స్ ట్రైన్ కి వై ట్రైన్ అనే వాల్యూస్ వస్తే దెన్ ప్రిడిక్ట్ వాల్యూస్ ఫర్, or I'll write it like this. మీ ఎక్స్ వ్యాలిడ్ కి ఏం వాల్యూస్ వస్తాయో ప్రిడిక్ట్ చేయమంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఈ 2 లైన్స్ లో వీఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఈ 2 లైన్స్ లో, ఈ 25-26 లైన్స్ లో వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ అనమాట. ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ ట్రైనింగ్ ద మోడల్ విత్ ఎక్స్ ట్రైన్ అండ్ వై ట్రైన్. అంటే ఎక్స్ ట్రైన్ కి వై ట్రైన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ వస్తాయి. దెన్ యు ప్రిడిక్ట్ వాట్ వాల్యూస్ విల్ కమ్ ఫర్ ఎక్స్ వ్యాలిడ్. ఎక్స్ వ్యాలిడ్ కి ఏం వాల్యూస్ వస్తాయో యు ప్రిడిక్ట్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. ఓకే, క్లియర్? క్లియర్? సో ఎక్స్ ట్రైన్ కి వై ట్రైన్ వాల్యూస్ వస్తే ఎక్స్ వ్యాలిడ్ కి ఏం వాల్యూస్ వస్తాయో ప్రిడిక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాం. సో మీ ఎక్స్ ట్రైన్ లో ఏముంటాయంటే యూ విల్ హ్యావ్ ద వాల్యూ రికార్డ్స్ విత్ ఫీచర్స్, అంటే యువర్ లాట్ ఏరియా, స్క్వేర్, ఓవరాల్ క్వాలిటీ, ఓవరాల్ కండిషన్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ వై ట్రైన్ లో ఏముంటాయంటే యువర్ సేల్స్ ప్రైస్ కరస్పాండింగ్ టు దోస్ ఫీచర్స్. ఓకే, ఈ ఎక్స్ వాల్యూడ్ లో ఏముంటాయంటే యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ రికార్డ్స్, అగైన్ మీ ఫీచర్స్ తోన రికార్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో నౌ ఈ వై ప్రెడ్ లో ఏముండాలంటే ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ దిస్ అనమాట. వై వ్యాలిడ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ కావాలి.
Okay, that is what you want to predict here. Okay, so x train కి y train అనే వాల్యూస్ వస్తే x valid కి ఏ వాల్యూస్ వస్తాయో ప్రిడిక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాం ఇన్ దిస్ 2 lines. ఓకే, నెక్స్ట్ సో predict చేస్తుంది ఇది. So what we have to do is we'll just print the mean absolute errors and all. You can just directly calculate this. So error I valid comma y spread print mean square error is mean square error of y valid comma y spread, right? So print root mean square error to np dot square root of this one. Right? So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, if you see carefully here, మీ యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ వై వ్యాలిడ్. మీ యాక్చువల్ టార్గెట్ వాల్యూస్ అంటే మీ యాక్చువల్ సేల్స్ ప్రైస్ వాల్యూస్ అనేవి మీ వై వ్యాలిడ్ లో ఉన్నాయి. బట్ మీ వై వ్యాలిడ్ లో ఉన్నాయి. నా వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వై ప్రెడ్, అంటే ఈ ఎక్స్ వ్యాలిడ్ కి ఏం వాల్యూస్ వస్తాయి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రిడిక్ట్ హియర్. కరెక్ట్? సో ఇది నా ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్ అవుతాయి, వై ప్రెడ్ లో ఉన్నవి నా ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్ అవుతాయి. అండ్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ వై వ్యాలిడ్ విల్ బి మై యాక్చువల్ వాల్యూస్. వై వ్యాలిడ్ లో ఉన్నవి యాక్చువల్ వాల్యూస్ అండ్ వై ప్రెడ్ లో ఉన్నవి నా ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్. సో ఐ వాంట్ టు చెక్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వాల్యూస్. వై వ్యాలిడ్ కి వై ప్రిడిక్షన్ కి ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్ కి మధ్యలో ఐ వాంట్ టు చెక్ ద differences. So mean absolute error I'm calculating between those two, and mean squared error also I'm calculating between those two values. And then root mean square error cheppan kada, you can just apply square root of this thing. You can just apply square root of mean squared error. It will give you root mean squared error, right? So now let's see what it does. Yeah. So మీకు వాల్యూస్ ఇచ్చింది, రైట్? ఇట్ హాస్ గివెన్ యూ సమ్ వాల్యూస్ హియర్. ఏంటి యువర్ అబ్సల్యూట్ మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఎంత ఉంది? 31,342. అంటే మీ యాక్చువల్ వాల్యూకి ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ యావరేజ్ గా 31,000 ఉందన్నమాట. ఓకే, మీ యాక్చువల్ వాల్యూకి యావరేజ్ వాల్యూకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఇట్ ఈస్ 31,000. ఓకే, అలానే మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ బిగ్ నెంబర్. యూ గాట్ సమ్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ బిగ్ నెంబర్ ఏదో వచ్చింది. అండ్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్డ్ కూడా 49,000 ఎంతో వచ్చింది అనమాట. సో దిస్ మోడల్ ఈస్ నాట్ సో పర్ఫెక్ట్, అంటే అంత అంత బాగా పనిచేయట్లేదు అనమాట, రైట్? ఎదర్ మీ డేటా బాగాలేదు ఆర్ ద మోడల్ విచ్ యూ హావ్ చూసన్ ఈస్ నాట్ సో గుడ్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ సమ్ ఎర్రర్స్. ఎర్రర్ రేట్ అనేది ఎక్కువగానే ఉంది. సో యూ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ సమ్ యావరేజ్ మోడల్, యావరేజ్ గా పనిచేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు. సో ఇన్ దిస్ టైమ్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ యాడ్ సమ్ మోర్ ఫీచర్స్ లైక్ దట్. అంటే దీనికి యూ కెన్ యాడ్, ఇక్కడ త్రీ ఫీచర్స్ ఇచ్చాం కదా, సో ఇలాంటి ఫీచర్స్ బదులు యూ కెన్ చూస్ సమ్ అదర్ ఫీచర్స్ ఆల్సో. ఓకే, రైట్? సో that is how you calculate mean absolute error, mean squared error, and root mean squared error. ఓకే, ఒక టాస్క్ అయింది. వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ టాస్క్? మీ నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటి? యూ విల్ హ్యావ్ టు ప్రిడిక్ట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ టెస్ట్ డేటా సెట్. మీ దగ్గర టెస్ట్ డేటా సెట్ ఉంది కదా, దాంట్లో వాల్యూస్ ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. దిస్ విల్ బి వెరీ ఈజీ అగైన్. టెస్ట్ ప్రిడిక్షన్ ఈక్వల్స్ టు మోడల్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ ఆఫ్ y value. Sorry.
టెస్ట్ డేటా ఆఫ్ ఫీచర్స్ అంటే టెస్ట్ డేటాలో ఫీచర్స్ ని యూస్ చేసుకుని యూ ప్రిడిక్ట్ వాల్యూస్ అని చెప్తున్నాను అనమాట. అండ్ దెన్ యూ క్రియేట్ ఏ కాలమ్ కాల్డ్ సేల్ ప్రైస్ and you populate that with test prediction values, and then you convert that data set into a CSV file. Some predicted underscore sales underscore price dot CSV ఏదో ఒక నేమ్ ఇచ్చాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, టెస్ట్ డేటా సెట్ లోని ఇప్పుడు నవ్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ టెస్ట్ డేటా సెట్. దిస్ ఇస్ అవర్ సెకండ్ టాస్క్. ఏంటి మన టాస్క్? సో వీ వాంట్ టు ప్రిడిక్ట్ ద వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీచర్స్, అంటే మన లాట్ ఏరియా బట్టి అండ్ దెన్ ఓవరాల్ కండిషన్, ఓవరాల్ క్వాలిటీ బట్టి based on those features we want to predict the sales price for those records which are present in test data set. మన test data set లో ఉన్న records కి we want to calculate the sales price. So this is how we will just predict the sales price. మీ మోడల్ ని యూస్ చేసుకుని మోడల్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్ డేటా ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్. ఓకే, సారీ ఫీచర్స్. ఓకే, సో టెస్ట్ డేటా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ కాలమ్ కాల్ సేల్స్ ప్రైస్ అండ్ దెన్ వీఆర్ populating with test prediction values, and we are filling with test prediction values. After that we are converting into a CSV file, right? So now let's run this code and see our final file. My final file lo we'll see if we have this sales price or not. Okay, so how did I save this? I've saved this as predicted sales price, right? Predicted sales price. So one CSV is created. Just give me a minute, guys. Trying to refresh my system. So if you open this predict train house, some other got opened. Wait, let me close this. So this is your mini project 2. Yesterday we have seen one mini project. Ninna discuss cheskunedi oka mini project, and what we are discussing today is your second mini project. Okay, one project is using logistic regression and the second one is using linear regression, right? These are your two mini projects. So we are done with our two mini projects already, right?
I'll open it from here only. Sorry. Sorry for this delay, guys. Well, my Excel got hanged. Finally, see. This is the file which we have created. Predicted sales price. Predicted sales price అనేది కదా. This is our final CSV which we have created, right? So got closed. Or fine, let me print. If there is, here only let me print the columns of this data set. Then yeah. So if you see here, we have printed the test data columns, right? So you have sales price here, and then we have sales price here. My system is not supporting, or else I could have shown you in Excel only. Let me try if this opens enough. సో సేల్స్ ప్రైస్ అనే కాలమ్ అనేది క్రియేట్ అయిందనమాట. సో ఆ కాలమ్‌లో యూ విల్ హ్యావ్ ద ప్రిడిక్టెడ్ సేల్స్ ప్రైస్ వాల్యూస్. ఓకేనా? వి ఆర్ ప్రిడిక్టింగ్ ద సేల్స్ ప్రైస్ వాల్యూస్ కదా! సో ఇట్ హాస్ క్రియేటెడ్ ఎ కాలమ్ కాల్డ్ సేల్స్ ప్రైస్ అండ్ దెన్ ఇట్ హాస్ ప్రిడిక్టెడ్ ద వాల్యూస్ ఫర్ యూ. ఓకే. చూడండి. సేల్స్ ప్రైస్ అనే వాల్యూస్‌ని ప్రిడిక్ట్ చేసి it has created a column. So first మీకు టెస్ట్ డేటా సెట్‌లో యూ డోంట్ హావ్ దిస్ సేల్స్ ప్రైస్ కాలమ్ ఇట్‌సెల్ఫ్. అసలు మీకు సేల్స్ ప్రైస్ అనే కాలమే లేదు. బట్ after we predicted the values and then after we populated these values in this test data set, we have this sales price column with the predicted sales prices based on the features we have considered, right? So yeah, that's it for today. I'll share you this two classes code అంటే నిన్న ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఈ రోజు ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఐ విల్ షేర్ యూ గైస్. సో డోంట్ వరీ. సో వీఆర్ డన్ విత్ అవర్ 2 mini projects, right? If any of your friends have missed the class, please inform them to check the videos, YouTube videos check చేయమనండి. ఓకే.
Tell me in YouTube live chat if I'm audible or not. Can someone confirm me in YouTube live chat if I'm audible or not? Am I audible? Yes, no. Okay, fine. Yeah, I think I'm back. సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఒకసారి కోడ్ రివైజ్ చేసుకోండి యూట్యూబ్ లైవ్ లో. వెరెవర్ వీ హ్యావ్ సమ్ లాగ్స్ డిలే ఎక్కడైతే ఉందో యూ జస్ట్ ఫార్వర్డ్ దట్ పార్ట్ అండ్ దెన్ చెక్. ఓకే ఓకే. సో యా, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ఎస్టర్డేస్ కోడ్, ఈ రోజు కోడ్ లో యూ మైట్ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్, బట్ దెన్ ఐ రికమెండ్ యూ టు చెక్ ద యూట్యూబ్ లైవ్. ఒకసారి చూసాక మళ్ళీ యూ రివైజ్ దట్ క్లాస్ అగైన్, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. Okay, and I'll ask them to share these two codes in your WhatsApp group. Okay, so that should be helpful for you guys. Okay, then yeah, if no other doubts, then I think we are good to close the call.